Hello everyone, welcome to pantechelearning. This is Philip Edit from pantechelearning. In this video, we are going to discuss about one of the interesting topic in current scenario, that is Python. So in Python overview, what is Python? Why we learn Python? What Python can do? What is the application of Python languages? Why the Python languages is very familiar? இந்த மாதிரி questions எல்லாத்துக்குமே answer in this video. So very initially, so why the Python languages is very familiar? So most commonly Python is a global level language. Python is a very easy language. Okay, so we can understand easily. Why? Because the Python languages script பண்ணிருக்கிற விதமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸ் வச்சு தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பைத்தானை ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அட் த சேம் டைம் அதை ரைட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஈஸி அண்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் த ப்ரோக்ராமர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ். So that's why every companies are preferred this kind of the languages. Okay, and the most importantly, Python programmers can express the logical concepts in few lines. That is possible in Python languages when comparatively other programming languages. So what is the reason in the sense? So logical concepts நம்மளால வந்துட்டு ஒரு few linesல கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா Python languageல கொடுக்க முடியும். But மற்ற languagesல it is less possibility. Okay, right. So what about the next thing? Why it is very familiar? So that is, it's supposed multiple concepts like oops concepts and functional, so this kind of the things. Okay, so what about the next thing? In the sense, it provides the extensive libraries for the many techniques. இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைப்ரரிஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஷின் லேர்னிங்காக இருக்கலாம், டேட்டா சயின்ஸாக இருக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம், அண்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷனாக இருக்கலாம். ஸோ மல்டிபிள் டெக்னாலஜிஸை நம்ம வந்துட்டு பைத்தான்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது நமக்கு வந்துட்டு நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸில் வந்துட்டு பைத்தான் லைப்ரரிஸ் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பைத்தான் வந்து நிறைய பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Django for web development, pandas for data analytics, so this kind of the things. Okay, right. What about the next thing? So Python languages is a dynamically typed languages. Okay, so most overall the Python why so very familiar in the sense, the philosophically simplicity is the best. So that is the reason the Python languages is very familiar. Okay, right. So what about next? What is Python? So Python is a general process of interpreter, interactive, high-level, object-oriented programming languages. Okay, so in the linesல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ப்ராசஸ் இருக்கு. இன் பைத்தான் லாங்குவேஜஸில் இட் ஹேவிங் 2 ப்ராசஸ், தட் இஸ் இன்டர்பிரிட்டர் அண்ட் கம்பைலர். So what is the meaning of interpreter and what is the meaning of compiler? So காமனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் it having 2 process, that is interpreter and interactor. So what is the meaning of interpreter? Interpreter is a mediator. So what is the meaning of mediator? What it can be do? So that is the things we need to know, right? So right, okay, fine. So languages பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா high level language and low level language அப்படின்னு இருக்கு. So what is the meaning of high level language and what is the meaning of low level language? High level languages in the sense we can understand and we can read the that kind of the languages. What about the low level language? So lower level languages பொறுத்த வரைக்கும் we can't read. So the computer can only understand that kind of the languages. Okay, so the interpreter can perform high level language into low level language. ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்டர்பிரிட்டர் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இன் பைத்தான் லாங்குவேஜஸில் நம்ம இன்டர்பிரிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக அந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இன்டர்பிரிட்டர். ஓகே, ஸோ ஹியர் இஸ் நோ கம்பைலேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன், இந்த ப்ராசஸ்லாம் இல்லவே இல்லை. ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் அபவுட் த கம்பைலர்? ஸோ கம்பைலர் இன் த சென்ஸ் சோர்ஸ் கோடை மிஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்பைலர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிரிட்டர் வந்து 1 by 1 வந்துட்டு லைன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். பட் கம்பைலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கோடையுமே 10 lines ஆஃப் கோடு எழுதுறீங்க அப்படின்னா 10 lines ஆஃப் கோடையும்
மொத்தமாக வந்துட்டு நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஒன்ஸ் அதில் எரர் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் கம்பைலர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டர். ஸோ கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டர். ஸோ இன்டர்பிரிட்டருக்கும் கம்பைலருக்கும் ஒரே ப்ராசஸ் தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸை லோ லெவல் லாங்குவேஜஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். இன் அதர் டேர்ம் சோர்ஸ் கோட மிஷின் கோட கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். ரைட். ஸோ வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் திங்? இட் இஸ் த இன்டராக்டிவ். It is interactive. So why it is called as interactive in the sense, if you are writing the code, okay, so Python languageல நீங்க ஏதாவது கோட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு இமீடியட் அவுட்புட் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டர். ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட் இஸ் இன்டராக்டிவ். இட்ஸ் லைக் அ கான்வர்சேஷன். So that's why we are call it as interactive languages. Okay, right. It is a high level language. So what is the reason? In the sense, Python code is scripted with the help of the English language and English vocabularies. Okay, so that's why we can understand easily and we can read also. Okay, so that is why it is called as high level languages. Okay, so what about the next thing? Object oriented programming language. So Python supports OOPS concepts. So what is the meaning of OOPS concept in the sense? In a live, so லைவ்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ஊப்ஸ் கான்செப்ட். ரைட். ஸோ ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டுக்கும் இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் திங்? ஸோ பைத்தான் யூஸ்ட் ஃபார், okay, so Python it is used for and web development, software development and mathematical concepts and system scripting too. Okay, right. So what about next? What Python can do? That is interesting, right? So Python can do used on the server to create the web application. So இப்போ ஏதாவது ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சர்வரை சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் த பைத்தான் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் கிரியேஷன், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ பைத்தான் கேன் கனெக்ட் வித் த database system also. Okay, so that is why it supports the commercial database too. Okay, what about the next? So Python is used for handling the big data. Okay, and also it can be performed complex mathematical concepts. Okay, right. Next, why Python? Why we learn Python? So it having the sum of the features. So I will tell the features. Okay, so very initially it is easy to learn. Okay, easy to learn. What is the reason? In the sense, it having the few keywords. So when comparatively other programming languages, it having the few keywords and simple structure. So if it is a simple structure, in the sense we can understand easily. Okay, right. And it is clearly define the structures. So that is why we can connect the easily the code. So நம்மளால ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் one concept to another concept. Okay, right. It is easy to read. So what is the reason? The Python code, source code will be scripted with the help of the English language. So that's why we can understand easily, right? Yeah. Then it is easy to maintain. So for example, fairly it is easy to maintain. That means if you are writing the code, in the sense we can maintain the code in many of the platforms. So that is why. And easy syntax. So easy syntax in the sense when comparatively other programming languages, it having the easy syntax. Okay, so that's why it is very easy languages too. And but it supports and it provides the bulky libraries. So bulky libraries in the sense, நீங்க library எடுத்துக்கிட்டீங்க, package எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா we can do supports many of the technologies like machine learning, artificial intelligence, data science, so this kind of the things, right? Okay, and it is the interactive mode languages. What is the meaning of that? In the sense, for example, if you are writing the code, in the sense we can get immediate output. So it's like a conversation. So it's like a conversation in the sense, that is why it is called as the interactive mode, right? Yeah. So next, it is portable. That means it supports many hardwares. Okay, right. And also it can be run with help of the many hardwares, and also it supports multiple hardwares too. Okay, right. So and it is supports and it will be connected. It supports the commercial database. We can connect the database too. Okay, right.
and most common features in Python language is that is it supports many technology like web page creations and machine learning, data science, artificial intelligence, computer vision and NLP. Okay, so in that mariana technologies எல்லாமே Python supportive இருக்கு, right? So what about the next? Okay, well, so what about the next in the sense application oriented? So application oriented in the sense same features. Okay, same features are like Python languages வச்சு web page and internet development பண்ண முடியும். And GA ப்ரோக்ராம்க்கு இது சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இது நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது பைத்தான் லாங்குவேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன், கேம்ஸ் அண்ட் நெட்வொர்க் ப்ரோக்ராமிங், டேட்டா பேஸ் அக்சஸிங், இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைத்தானுடைய மோஸ்ட் காமன் applications. Okay, this is Python overview. So what is Python na enna, Python na enna அப்படினு படிச்சிருப்போம். அண்ட் பைத்தான் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, எதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது, ஏன் இது ஃபெமிலியராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.